Do you feel, Gaurav, that the government has probably taken the easier way out with regards to this particular incident? This is an easier way out. This is they wanted to be safe. But where should we go now? Where should we go now? Who will answer our pleas? Who will answer our parents? Now, what will be our standings in the society now? We will be looked after as criminals. Will they come and answer this? Right. Nobody will answer this. They are just here to take decisions. Right. Gaurav, you did state that after this you will be approaching the judiciary. What about your protests? Because some people are threatening to consume poison, others are stating that they will go on a hunger strike. What is the plan ahead? We will go the harder way now. Till now we went the soft way, we requested the government, now we have to go the hard way. Which is what? With a protest, serious protest. Serious protest, we will take it to the national level. Till now we just requested the ministers here. Right. We will definitely go the harder way. We will definitely approach the judiciary. We will not the government let go this way, this easy. Right, right. Gaurav, thank you so much for talking to News9. Of course, we sympathize with you. It's a very, very testing moment for all these candidates out there. They were selected, they went ahead through the procedure, studied for years together, and now it's a big, big blow to them. The government has gone ahead and stated that every single candidate, whether tainted or not, will have to write that exam once again. My colleague Bansi now joins us over the phone lines with more details. Bansi, clearly these candidates are breaking down. Their future is now at stake. Well, the protest here at the Freedom Park seems to be taking a turn for the worse, really, because all these students who cleared the exams and went through the Viva successfully, now they have received a letter saying that they have passed. The only hurdle is a cabinet approval is needed before they can be formally inducted into the Karnataka government service. All these are aspirants of the Karnataka Administrative Service exam of 2011. Now, while they were awaiting the orders, they get this very horrible blow from the government, which says that the entire admission process is annulled, and all these, let's understand, are successful candidates. 360 plus successful candidates. So the entire examination process is annulled, and all of them are here protesting very, very strongly. The point they're making is the entire examination process has been satisfied, so why hold them back? Let's remember the entire examination process, this matter was before the CID, Criminal Investigation Department, which looked into it, and they had in fact pointed out certain flaws, and they had also pointed out certain students who had resorted to malpractices. So what these students are saying is remove those students who had resorted to malpractices, but why punish everybody? But the government not really willing to listen. Government saying that since the examination process was held and the entire process seems vitiated, there is no point in admitting these students. So both of them are on a collision course, both the government and the aspirants. So therefore, the student aspirants to the service who have cleared the exams are here protesting. Four of them have immolated themselves with petrol, and they are out here. In fact, the Kannada Raita Sangha, Kannada Rajya Raita Sangha leaders are also here to give them their support. The police have virtually cordoned off this place, barricaded the place. Many officers are here, led by Deputy Commissioner of Police, any number of inspectors and sub-inspectors here. Mr. Laburam, the DCP, is overseeing this. Now, the police so far have not really used force in forcibly taking them away or taking them into custody or arresting them. So what we see is a standoff between the police and the aspirants. What will happen next, we will have to wait and see. Because these are students, many of them shedding tears, many of them openly expressing unhappiness and pain, because it's not like they didn't know of it. Some of the students, some of these aspirants had seen it coming, because when they started this indefinite fast,
We saw some of them being taken to hospital because some of them are badly dehydrated, some of these students. But now many of them sitting here looking very, very pained, very unhappy, saying that the government will have to do justice. Until justice is done, they will continue their protest. Akshita. Right, Bansi. Also, as you stated, several of them were seen attempting suicide as well. We understand that several of them poured kerosene on themselves and attempted to immolate themselves, but fortunately the police were present as well. Well, Akshita, the situation here, all these are students who have taken this exam. They have prepared for the exam. This is an exam they didn't write yesterday. They wrote it in 2011. So the exam is a very elaborate process. It consists of prelims, it consists of mains, and after that there is a formal viva voce, that is the interview process. In fact, all these students are the successful candidates. 362 of them are all successful candidates. Now, why they are here is because the government has not given them the orders formally inducting them into the service, because they are all in different services. Some of them in the administrative service, some of them in the police service, some in the commercial taxes, labor. So the entire bureaucracy, and so many of them are class 1 appointees. Now, all of them facing this trauma of having the examination process scrapped because of irregularities in the system, all of them facing this grim challenge of the entire examination process being annulled because of flaws in the system and because of allegations of malpractices. So what will happen next? We will have to wait and see. Clearly, Right, Bansi, we'll get back to you. Stay with us. Meanwhile, we're joined in by Ms. Suma, who is the sister of a candidate, Uma, who was selected for the 2011 KPSC. My colleague Anil catches up with Ms. Suma. Suma avare, hello. ಹಾ ಸುಮಾ ಅವರೇ, ಬಹಳ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೆ. 2011 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ತಿರ್ಗಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡಿದೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್. ಇದು ಬಹಳ ದುರಾದೃಷ್ಟಕರ. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಸರ್, ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು? ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿರೋದು. ಇವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೀಲಿ ಸರ್, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಮೇನ್ಸ್ ತನಕ ಯಾವ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೆದಿದೆ ಸರ್ ಇದುವರೆಗೂ? 98 ಬ್ಯಾಚ್ ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ. ಇಂಥದಿದ್ರೆ KPSC ಯಾಕೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕಾಲ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಅನ್ಯಾಯ ನಡೆದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಕಾಲ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಮಗಿರೋ? ಇದುವರೆಗೂ ಲಾಬಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಲಾಬಿ ನಡೆಸಬೇಕಿದ್ರು? ಇಷ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿರು? ಸಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಉಳ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮನೆಗಳು ಎಣೆಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ? ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನಾವು CM ನಾನು ತಂದೆ ಸಮಾನ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ತಂದೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು? ಇಷ್ಟ ಬಂದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲಿಸ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನ್ ಸರ್ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ? ಖಂಡಿತ. ಇವಾಗ ವಿಷಯ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ ತಂಗಿ ಕೂಡ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆನ 2011ರಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ? ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಕೊನೆ ತನಕ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಇವ್ರು ತಪ್ಪೆಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಲಿ ಸರ್. ಬೇಡ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಇದೆ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು. ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಕ್ ಬೇಡ ಸರ್. 10 ಜನ ನಿರಪರಾಧಿಗಳು ಇದ್ರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಮೋಸ ಆದ್ರೆ ನಾವೆಂತ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು. ಇವಾಗ ನಿಮ್ ತಂಗಿ ಕೂಡ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಬರ್ದಿದ್ರು? ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ? ಸರ್ 5 ವರ್ಷ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿದ್ರು ಸರ್ ಅವರು. ಆ ಸಮಯ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವ್ರು, ಕೇಳಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ, ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಇವಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಹಿಂತಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಾವು ಪ್ರಾಣನೇ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ಖುಷಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಸರ್. ಪ್ರಾಣದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಣದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್. ಅವರು ಹಿಂಗ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಸರ್ KPSC ಅವ್ರು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಯಾಕೆ ಸರ್ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಇವರು? ಇದನ್ನ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಅಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅವಾಗಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವರು? Right. We'll get back to Ms. Suma.
ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಂತ್ವನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕುಂತು ಏನ್ ಆಲೋಚನೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಈ ಆಘಾತದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜನಪರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಇದಿ ಅಮೀನ್, ಕೊಮೇನಿ ಅಥವಾ ಹಿಟ್ಲರ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ತರದ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವರಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಆಘಾತದಿಂದ ಮೊದಲು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಾವು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತಾ, ನೈತಿಕವಾದ ಹೋರಾಟ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತಾ, ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಗತಿಪರರ, ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವತೆವಾದಿಗಳ ಹೋರಾಟವನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡೂ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಇವರು ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಸ್ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ನಿಮ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಗೊತ್ತು. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರೂ ಮನವೊಲಿಸೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇವರ ವಕೀಲನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೀಗ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮನವೊಲಿಸುವಂತ ಅವಕಾಶ ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಲೀಗಲಿ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ 70-80 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿರೋ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾನ್ಯಾಕೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗಳೇನಿದೆಯೋ ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವಂತದ್ದು ನಿಜವಾದ ಅಹಿಂದ ವರ್ಗದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಅಹಿಂದ ವರ್ಗದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಬಲ್ಲವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಹೋಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೇನು ಈಗೋ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಖಂಡಿತ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ದೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರೋರ್ದು ಯಾರ್ದೋ KPSC ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ವೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಹುಶಃ ಇಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇದೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪೂರ್ವಗ್ರಹ ಪೀಡಿತವಾದಂತಹ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಜನವಿರೋಧಿ, ಜೀವ ವಿರೋಧಿ ಆದಂತಹ ಒಂದು ನಿಲುವು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆಯಾ ಇದ್ರ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನಾವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಬಿಡೋದು ನಾವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬ ವಕೀಲನಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಸಮಾಜ ಸೇವಕನಾಗಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಹೋಗಿ ಕಾಲಿಡಿಯೋದು ಇದು ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 354 ಜನ ಅಹಿಂದ ಮತ್ತು ಬಡವರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಡವರು, ಲಿಂಗಾಯತರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಡವರು, ಒಕ್ಕಲಿಗರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಡವರು, ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಕ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದಿರಿ. ದಲಿತರು, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ 22 ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ಯಾಕೆ ಕರಗಲಿಲ್ಲ? ಅದ್ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಜೆಗಳ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳೋಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಪ್ರಿಜಿಡಿಸ್ ಆಗಬಾರದು. ಓಪನ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನೋ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಹತ್ತಿರದವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಈ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಲೈಟ್ ಕಂಬದ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಓದಿರೋಂತವ್ರ, ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ನು ಒಪ್ಕೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ.